Assalamu alaikum. Good morning everyone. Today we're going to learn a new stitch. هنتعلم غرزة جديدة ان شاء الله النهاردة. قبل كده خدنا ازاي نبدأ نعمل السلسلة. تعلمنا غرزة العقدة اللي هي غرزة البداية، وتعلمنا الدائرة السحرية، وخدنا كمان غرزة الحشو. So far we've learned how to make a slip knot as well as a magic ring and how to do a foundation chain as well as the single crochet stitch. For today we're going to learn how to do a double crochet stitch. To start this we have to do a foundation chain. Like I told you, any project or anything that we're working, we need to do some foundation chain for it to fill our stitches. عشان نبدأ نعمل غرزة النهاردة اللي هي غرزة عمود بلفة. بنسميها عمود بلفة لأن هي بتكون مرتفعة زي عمود، مش زي غرزة الحشو القصيرة، وبلفة لأن بنلف قبل ما بندخل في الغرزة بنلف الخيط. Our stitch is named double crochet because we're do it on 2 steps to finish the stitch, as you will see now. So we were going to just start doing a slip knot and some chain stitches like we've learned before. Just wrap the yarn around the hook and go through the one on the hook like so. The easiest thing to do is chain stitches. نعمل عدد من السلاسل عشان نبدأ نشتغل فيهم غرزة العمود بلفة. Okay, this is enough, so I can also start a new row on that same video. اتفقنا قبل كده ان احنا بنحتاج نرتفع عشان اقدر اشتغل في اي او يعني ابدا اشتغل الغرز بتاعتي. فالغرزه دي عشان نسبيا طويله شويه، احنا المره اللي فاتت ما كناش بنتكلم في القصه دي عن في غرزه الحشو لان كنت ببدا في تاني غرزة من الإبرة، لأن الأولى طبعا لو دخلت فيها أنا كده هكون بفك الآخر سلسلة أنا عاملاها. لكن دلوقتي أنا عشان هبتدي أرتفع فبعتبر إن أول 3 غرز دول هم أول عمود. فأنا لما ببتدي أشتغل حاجة بغرزة عمود بلفة بسيب 3 وببتدي أشتغل في رابع واحدة. Okay, now I'm going to start working in the 4th chain from the hook, because I need to count the first 3 chains and as my first double crochet. To work the double crochet, I insert my hook in the 4th stitch from the hook. I yarn over before I do that. I wrap the yarn around the hook. The step is not in the single crochet, so that's why it's a double. It's more, it's longer, it's in height, and it's more in the steps that we're going to do now. Okay, so we're going to wrap the yarn around the hook 1 time and then insert the hook into the 4th stitch and wrap the yarn again and pull it through the stitch. Now I have 3 loops on the hook. I will yarn over and pull through only 2 of them. Okay, and I will yarn over again and pull through 2 again. So now the stitch is done on 2 steps. The last part is 2 steps. طيب غرزة العمود بلفة ازاي بنعملها؟ بنلف الخيط على الإبرة وبندخل في الغرزة بتاعتنا اللي هنشتغل فيها، وبنجيب الخيط تاني ونسحبه ونطلع بيه، فيبقى عندنا 3 حلقات على الإبرة. بلف الخيط
على الابره وبعدي من 2 منهم بس، هما 3 انا هعدي من 2 بس، لا فبالتالي كده بقى عندي 2. هلف الخيط مره تانية واعدي من الاتنين دول، وبكده اكون رجعت تاني لحلقه واحده على الابره. يبقى انا كده خلصت الغرزه بتاعتي اللي هي العمود بلفه. طيب زي ما انتوا شايفين كده ان هي طويله تمام، مش زي غرزه الحشو. ادي 1 وادي 2 والثلاث سلاسل اللي انا سبتهم دول هم يعتبروا اول عمود. يبقى انا عندي كده ال3 غرز بتوعي هما 1 2 3، عشان لما اشتغل في الصف اللي بعده ما انساش ان انا هشتغل في اخر واحده اللي هي كانت بدايتي، اللي كانت 3 سلاسل دول اللي هم قلنا هنحسبهم اول عمود بلفه عندنا. As you can see that this stitch is taller than the other single crochet one, and here we have not only 2 but 3 because we will count those 3 stitches, 3 chain stitches as our first double crochet. So we're going to continue that and go till the end until reaching our slip knot and not working in our slip knot, only the chain stitches. I'll do that and come back to you. بكمل لاخر الصف وارجع لكم عشان اوريكم ازاي هنطلع نبتدي نشتغل الصف التاني. Okay, here we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 double crochet stitches. عندنا 15 غرزة عمود بلفة، وقلت لكم مش هننسى نحسب الثلاث سلاسل الاولانيين دول لان هما اول عمود عندنا. طيب to start working the next row we need to raise our work up by chaining a number of stitches. In this case that we're doing double crochet, the number of stitches that we need to do is 3. All right, so here I did 3 chain, okay, and then we will turn our work around. It was like that. You will turn it like that, okay. All right, so and we learned before that we have 3 ways of working our stitches, whether I go through the whole stitch beneath the V-shaped stitch, or only the back loop, or only the front loop. So those are 3 different ways. عشان نشتغل غرزة الدبل كروشيه احنا هنرتفع، فهرتفع بعدد سلاسل عشان يكون مناسب لطول الغرزة اللي انا بشتغلها. المناسب هنا لطول غرزة العمود بلفة هو ان انا اعمل 3 سلاسل تمام. وقلنا المرة اللي فاتت او اللي قبلها في فيديو قبل كده ان عندي 3 حاجات ممكن اعملها لما بكون بشتغل صف جديد. يا اشتغل بس في الباك لوب اللي هو الخلفي تمام، او الامامي، او في الاثنين، يعني انزل من تحت اللي قلنا دي عبارة عن في كده، فهدخل من تحتها كلها. انا هشتغل في الاثنين دلوقتي. I'm going to work through both loops. Don't forget that we yarn over first, okay, before we go into the stitch. I yarn over the hook and then I go through the stitch. I pull through a loop. I now have 3, and then I pull a loop and go through 2, and then I yarn over or pull a loop and go through the last 2 on the hook. Now I have 1. I'm going to do that again. هنعمل عمود لفة تاني. هندخل تحت الغرزة كاملة تحت الفي شيب ده الامامي والخلفي مع بعض، وهنجيب الخيط، وكنا واخدين خيط برضو على الابرة قبل ما ندخل عشان يكونوا 3. لما بطلع كده هما 3 اللي هو الاساسي واللي انا لفيته قبل ما ادخل الغرزة، وبعدين التاني اللي انا سحبته لما دخلت في المكان اللي انا بشتغل فيه، وبعدين هسحب الخيط وهعدي من 2 بس تمام، واضح كده، وبعدين هلف الخيط واعدي من 2 الباقيين،
وكده تكون الغرزة خلصت. Okay, hope that was beneficial for you, and next time we're going to make use of this double crochet before we start learning a new stitch by doing a ripple stitch. The ripple stitch is not a kind of stitch, rather than a shape that a way of working. The stitch is giving you a certain shape called ripple. هنتعلم المرة الجاية باستخدام نفس غرزة العمود بلفة دي حاجة اسمها التموج، الموجة، غرزة موجة. هي مش غرزة مختلفة أو جديدة، هي نفس غرزة العمود بلفة، ولكن هنشتغلها بطريقة هنستخدم فيها النقصان والزيادة اللي احنا اتعلمناها، ازاي ازيد وازاي انقص الغرز، فبحيث تدينا شكل الويفز او الامواج اللي احنا هنشوفها ان شاء الله المرة الجاية. The ripple stitch is very nice to learn because you can use it in blankets, in working scarves, or doing bags. It looks really nice and you will love it, so wait for me for next time. And it's not hard. As I told you, it's not a new stitch. It depends on only using the double crochet stitch, but in addition to increasing and decreasing, and we have learned that, so it would be easy for you to understand the concept of the ripple stitch. And waiting for you next week on Sunday. Have a good week. Assalamu alaikum.